Yeah, that's good. Thank you. Hare Krishna. Yes, Prabhu. I will give you a message. Okay, thank you. Who's that? Fruit and vegetable guy? How do you know about that devotee from Los Angeles? He's coming tomorrow. He's leaving USA tomorrow. You need something from USA? It's too late now. Yeah. Yeah. As a devotee told me just today, he told me this, that he find out that this devotee is coming. We need to find somebody to bring sunflower seed protein. At least 80%, but better is more. Like that stuff we used to get, what was it called? Vega something? There was some company that devotees are running. We were getting for like a couple of years, I think. Sunflower seed protein. Devotees in St. Petersburg. They had a company. Huh? They had a company. They had a company. They had, but I don't know. No, then they finished for some reason. We had to stop getting from them. Hare Krishna. Hare Krishna. Welcome, everyone. Добро пожаловать всем. Is this one high? Right, yeah. Right protein is also not suitable. Rice protein. Rice? Rice. Maybe it's okay. We have rice. That's a good point. I'll check. It's probably okay, actually. But it's also starch. What? It's also starch. It's starch. It's starchy. Yeah, so? Maybe it's a little bit high in FODMAP. In what? FODMAP. No, I don't think so. Just because something's starchy doesn't mean it's high in FODMAP. Like oats are low in FODMAP. There's lots of starch. Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Gopi Jana Baba Srimad Gopi Jana Baba Srimad Jasoda Nandana
Time of Vishnupat Paramahansa Parvacharya Stota Satashi Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. ISKCON BBT Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Prem Se Go Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Go Gopinath Shama Guna Radha Gunda Giri Govardhan Ki Jai. Vrindavanam Ki Jai. Mayapuram Ki Jai. Ganga Mai Ki Jai. Jamuna Mai Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Tulsi Devi Ki Jai. Jagannath Puridam Ki Jai. ISKCON Mayapur Ki Jai. ISKCON Russia Ki Jai. Sangadan Yagya Ki Jai. Samaveda Bhakta Vrinda Ki Jai. Gaur Premanande Hari Hari Bol. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Vishnu Padaya Krishna Vishnu Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami. Lapati Prabhu, you're going to translate? There he is. Why can't we hear anything? Hare Krishna, can you hear me? Why can't I hear him? Hare Krishna. Hare Krishna. Can you hear me? Yes. Okay. Welcome back. Thank you. Добро пожаловать обратно. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshur Militanjena Tasmai Shri Gurve Namaha. I was born in the darkest ignorance.
and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я родился во тьме невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив мой путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Vanchakalpatarubhyasya kripa sindhubheva patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, слугами Господа. Подобно деревьям желаний, они способны исполнить желания каждого и полны сострадания к обусловленным и падшим душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 15. Canto 3 entitled The Status Quo. Читаем Шримад Бхагаватам, песня 3, названная «Статус-кво». Chapter 15, Description of the Kingdom of God. Глава 15. Описание Царства Бога. Lavani Babu, can you slow down a little bit? Окей. Thank you. Text number 18. Стих 18. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Paravata Bhagavata Anyaprita Anibrita Sarasa Sarsa Chakravaka. Chakravaka No, Chakravaka. Chakravaka No, there's no R before the K. Chakravaka. Chakravaka Yeah. Okay. Datyuha Datyuha Hansa Hamsa Shuka Shuka Titiri Titiri Bahinam Bhajanam Yaha Yaha Kolahalaha Kalaha Vidamate Viramate Achira Achira Matram Madram Ochai Uchai Bringa Venga Adipe Adipe Hari Hari Katam Katam Eva Eva Gayamane. Gayamane Paravatanya Britasada Sachakravaka Bhagavatanya Vidasarsa Chakravaka Datyu Hahansa Shuka Titiri Bahinanya Datyuhamsa Shukatiti Bhartinaya Kolahalo Vidamate Chiramatramuchaya Kolahalo Viramate Chiramata Munchai Bringadipe Harikatam Bringadipe Harikatam Ivagayamane Bringadhipe Harikatham Ivagamimane Paravatanya Britasada Sachakravaka Bhagavatanya Vritasarsa Chakravaka Datyu Hahansa Shuka Titiri Bahinanyaha Datyuhamsa Shukatiti Bhartinamya Kolahalo Vidamate Chiramatramuchaya Kolahalo Viramate Chiramata Munchai Bringadipe Harikatam Ivagayamane Bringadhipe Harikatham
Padavatanya Brita Sarasa Chakravaka Paravatanya Vritasarasa Chakravaka Datyu Hahansa Shuka Titiri Bahinanyaha Datyuvaham Sashugati Tirivarnamyaha Kolahalo Viramate Chidamatramuchar Kolahaloramate Chiramatramuchar Bringadi Pe Harikatam Ivagayamane Bringadi Perikadhami Vagayamane Paravatanya Vritasarasa Chakravaka Paravatanya Vrita Sarasa Chakravaka Datyuvaham Sashugati Tirivarnamyaha Datyu Hahansa Shukatitiri Bahinanyaha Kolahalo Viramate Chiramatramuchar Kolahalo Viramate Chidamatramuchar Bringadi Perikadhami Vagayamane Bringari Pe Harikatam Ivagayamane Elapati Prabhu Параватанья Вритасараса Чакравака Paravatanya Brita Sarasa Chakravaka Атюга Хамса Шукатиттири Баргинамьяха Datyu Hahansa Shukatitiri Bahinanyaha Колахало Вирамате Чираматрамучайр Kolahalo Viramate Chidamatramuchar Ringaди Пехарикатам Мивагаямане Bringari Pe Harikatan Ivagai. Sorry. Paravata, Bhagavatam pigeons. Pigeons Golubey Anyabrita, Ayabrita cuckoo. Kuku Kukushki Sarasa, Sarasa crane. Крей Журавля Chakrabaka, Чакравака Chakravaka, Чакравака Chakravaka. Datyuha, Датюха Galenul. Галену Карастотеля Hansa, Хамса swan. Сван Лебедя Shuka, Шука parrot. Парад Попугай Titiri, Титери partridge. Партридж Куропатка Bahinam, Баргинам of the peacock. Пикар Павлина Yaha, Яга which. Вич Который Katora. Kolahalaha, Аллаха tumult. Тумил Шум Vidamate, Рамате stops. Стапс Прекращается Ajidamatram, Шираматрам temporarily. Темпорал Временно Uchai, Получай loudly. Лаудли Громко Bringa Adipe, Бенгалите king of the bumblebees. Кинул Бабалбис Царь Шмулей Harikatam, Арикадхам the glories of the Lord. The glories of the Lord Слава Господа Eva, Ива as. Как Tat. Gayamane, Гаймане while singing. While singing В то время как воспеваем Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрила Прабхупады. When the king of bees hums in a high pitch, singing the glories of the Lord, there is a temporary lull in the noise of the pigeon, the cuckoo, the crane, the chakravaka, the swan, the parrot, the partridge, and the peacock. Such transcendental birds stop their own singing simply to hear the glories of the Lord. Голубь и кукушка, журавль и чакравака, лебедь, попугай, куропатка и павлин, едва заслышав звонкую песнь царя пчел, возносящего хвалу Господу, тотчас умолкают. Эти трансцендентные птицы перестают петь только потому, что хотят слушать, как другие прославляют Господа. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады.
This verse reveals the absolute nature of Vaikuntha. Этот стих описывает абсолютную природу планет Вайкунтхи. There is no difference between the birds there and the human residents. В духовном мире нет разницы между птицами и людьми. Of course, the residents of Vaikuntha aren't exactly human. Хотя, конечно, жители Вайкунтхи вряд ли можно назвать прямо уж людьми, Because they don't have physical bodies as human beings do. потому что у них нет физических тел, какие есть у людей. But they have the same human form, Но у них просто есть человеческая форма, except that they have, of course, 4 arms. за исключением того, что у них 4 руки. The situation in the spiritual sky is that everything is spiritual and variegated. В духовном небе все исполнено многообразие и духовно. Spiritual variegatedness means that everything is animate. Говоря о духовном многообразии, мы имеем в виду, что все в духовном мире одушевлено. There is nothing inanimate. Там нет ничего неодушевленного. Even the trees, the ground, the plants, the flowers, the birds and the beasts are all on the level of Krishna consciousness. Даже деревья, земля, растения, цветы, птицы и звери на планетах Вайкунтхи обладают сознанием Кришны. The special feature of Vaikuntha Loka is that there is no question of sense gratification. Отличительной особенностью Вайкунтха-Локи является то, что у ее обитателей полностью отсутствует желание удовлетворять собственные чувства. In the material world, even an ass enjoys his sound vibration, but in the Vaikunthas, such nice birds as the peacock, the chakravaka, and the cuckoo prefer to hear the vibration of the glories of the Lord from the bees. В материальном мире даже осел наслаждается звуками своего голоса, тогда как на Вайкунтхах даже такие чудесные птицы, как павлины, чакраваки и кукушки, предпочитают слушать песни пчел, которые восхваляют Господа. The principles of devotional service, beginning with hearing and chanting, are very prominent in the Vaikuntha world. Принципы преданного служения, которые начинаются со слушания и повторения, составляют основу существования в мире Вайкунтхи. And that's the end of the purport. На этом заканчивается комментарий. Any questions or realizations? Какие-то комментарии или кто-то хотел бы поделиться тем, что осознал? It's so nice how Srila Prabhupada says here that in the material world, even asses like to hear the sound of their own voice. So sometimes when we are leading kirtan, it's good to let others chant also while we're not chanting, not to chant all the time. I don't understand. What do you mean? Oh, anyhow, translate what you're saying. Translate what you're saying. Здесь интересно, что Шрила Прабхупада пишет: в материальном мире даже ослу нравится слушать звук собственного голоса. И поэтому, когда мы ведем киртан, то если нет необходимости, не стоит петь вместе с остальными. Нужно дать остальным преданным тоже возможность петь, а нам просто слушать это время. I didn't understand what you meant. I was saying that when you lead in a kirtan, you should let others chant also, not chant together with the others if there is no need in that. Oh, you Don't mean, chant all the time together with the respondees. What's that? Like some leaders of the kirtan chant all the time without Go listening. ahead. Translate what you said. То есть некоторые лидеры киртанов поют постоянно, даже когда в этом нет необходимости, когда все остальные понимают мотив и хорошо подпевают, а они просто не могут остановиться. Но лучше дать другим тоже возможность попеть, а самому послушать, когда они отвечают. Yeah, the system that Prabhupada gave us, the name of the system is call and response. Да, система, которую дал нам Прабхупада, называется «Один зовет, вторые отвечают». It means that one person leads, and while he leads, everybody else should be silent. Это означает, что один человек ведет киртан, и пока он поет, все остальные должны молчать. And
then he's silent when everybody else is singing. Но когда поют все остальные, лидер Киртана должен молчать. There's this back and forth. Таким образом, они чередуются. So the leaders should not sing when the rest of the people are singing. То есть ведущий Киртана не должен петь, когда поют остальные люди. And others shouldn't sing when the leader is singing. Остальные не должны петь, когда поет лидер Киртана. They're two completely different roles. У них совершенно разные роли. Okay, anything else? Ruslan Prabhu says, are the peacocks and the bees also liberated souls on the Vaikuntha planets? Павлины и пчелы — это тоже освобожденные души на планетах Вайкунтхи? I don't see this question. In the chat. Really? Okay. Well, of course. Otherwise, how are they in Vaikuntha? What do you mean? Ну, конечно же, это освобожденные души. Иначе как бы они оказались на Вайкунтхе? I don't understand the question. How can they be in Vaikuntha if they're not liberated souls? Не понимаю вопроса. Как кто-то может быть на Вайкунтхе, если он не освобожденная душа? What does Vaikuntha mean if you're not liberated? Какой-то так смысл в Вайкунтхе, если там есть неосвобожденные души? Okay. Anything else? Nothing else, as far as I see. Больше я не вижу ни вопросов, ни реализаций. Okay, we'll stop here. Тогда на этом мы закончим. Srila Prabhupada ki jai. Bhaktivinoda ki jai. Om Vishnu Padaya Krishna Pasaya Maybe another thing, small little thing. What? I just realized that sometimes I'm chanting some bhajan and I don't really like how my voice sounds when I'm doing that. Is it a sign of advancement? Or what should I do in this case? Like, even asses like to hear their voice, but what if I don't like to hear my voice? I'm sorry, what was the last thing you said? What was the last thing? Even asses in the material world like the sound of their voice. Oh. But I don't seem to like the sound of my voice sometimes when I'm singing. Порой, здесь все Прабхупада говорит, что даже ослы в материальном мире любят слушать звук собственного голоса. Но порой, когда я пою баджаны, например, мне не нравится, как звучит мой голос. Это что, означает, что я духовно совершенствуюсь? Что мне не нравится слушать, как я пою? No, I don't think that's a sign of advancement. Я не думаю, что это признак духовного прогресса. It may be a sign that you're not being very careful about how you're singing. Может быть, это признак того, что вы не очень внимательно поете. So when we're singing for the Lord, we should make it as attractive as we possibly can. Когда мы поем для Господа, мы должны делать это как можно более привлекательно. Not like a professional singer, but at the same time, it should sound nice. Мы не должны пытаться стать профессиональными певцами, но в то же время это должно хорошо звучать. So if you're singing in such a way that you yourself don't find it attractive, well, you need to do some adjustments in how you're singing. Если вы поете так, что вам самому это не нравится, то вам нужно как-то по-другому начать петь и как-то потренироваться. Because if you like how you're singing, probably others will too. Потому что если вам понравится, как вы поете, то, скорее всего, это понравится и другим. Doesn't mean you have to be enamored with your own singing. Но это не означает, что вы должны быть очарованы звуками собственного голоса. But it should sound nice. It should sound attractive. Просто это должно звучать приятно, привлекательно. Okay? Thank you. Okay. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Gaur Bhaktivinoda ki jai. Om Vishnu Padaya Krishna Pasaya Puklesh Mati Pati Vedanta Swami Iti Namane Namaste Saraswati.